వాళ్ళు ఎగ్ కర్రీ చేస్తుంది గాయస్. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి. గుడ్లలో నీళ్ళు పోసి కొంచెం పేస్ట్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి గాయస్. సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. చపాతీ చేస్తుంది దీక్షు. ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్ తీస్తుంది చందు. ఫ్రెండ్స్ పచ్చిమిర్చి కట్ చేసా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎగ్స్ బాయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, కొంచెం అల్లం, కొంచెం కారం, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం మసాలా. ఎగ్స్ తీసేసుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి, వేసుకోవాలి. కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కొంచెం వేయాక ఆనియన్స్, చందు చపాతీ చేస్తుంది. ఎగ్ కర్రీలోకి ఎల్లిపాయ కారం, కొంచెం అల్లం వేసుకుంటే, కొంచెం పసుపు, దంచుకున్న ఎల్లిపాయ కారం, ఫ్రై చేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ కొత్తిమీర. ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఫైనల్గా ఎగ్ కర్రీ చపాతీ.